means forgetfulness of one's identity. अविद्याको अर्थ हुन्छ आफ्नो स्वरूपको भुल्नु. Every one of us is a spirit soul, but we have forgotten. हामीहरू प्रत्येक आत्मा हौं तर हामीहरू यो बिर्सेका छौं. We think I am this body. हामी सोच्दछौं कि हामी शरीर हौं. This is called avidya. यसलाई नै अविद्या भनिन्छ. Saṁśaya-granthiṁ means doubtfulness. संशय ग्रन्थि भनेको सन्देहात्मक हो. The knot of the doubtfulness is tied when the soul identifies with the material world. जब आत्मा आफूलाई भौतिक जगतभन्दा अभिन्न ठान्दछ, that knot is also called ahankara, the junction of matter and spirit. यसलाई संवेदात्मक ग्रन्थि अर्थात् जडकता त्यसले जगततिर तान्ने गर्दछ. By proper knowledge received from the scriptures in disciplic succession and by proper application of this knowledge, one can free himself from this binding combination of matter and spirit. शिष्य परम्पराद्वारा प्राप्त समुचित ज्ञान र त्यो ज्ञानको समुचित अनुशीलनले मनुष्य पदार्थ र आत्माको गठबन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछ. Brahmā assures Devahūti that her son will enlighten her, and after enlightening her, he will travel all over the world distributing the system of Sankhya philosophy. ब्रह्माजीले देवहूतिको आश्वासन दिनुभयो कि उहाँको पुत्र ज्ञान प्राप्त गरेर फेरि सांख्य दर्शनको पद्धतिद्वारा वितरण संसारभरि वितरण गर्नुहुनेछ र भ्रमण गर्नुहुनेछ. The word samshaya means doubtful knowledge. संशय शब्दको अर्थ सन्देहास्पद ज्ञान हो. Speculative and pseudo-yogic knowledge is all doubtful. काल्पनिक तथा छद्म योग सम्बन्धी ज्ञान संशयात्मक हुन्छ. At the present moment, the so-called yoga system is persecuted on the understanding that by agitation of the different station of the bodily construction, one can find that he is God. आजको समयमा तथाकथित योग पद्धतिको भावनाद्वारा आधारित छ कि शारीरिक संरचनाका विभिन्न अङ्गहरूको सञ्चालन गरेर मनुष्य ईश्वर बन्न सक्दछ. The mental speculators think similarly, but they are all doubtful. भौतिक कल्पनावादीहरू पनि यही कुरालाई मान्दछन् तर त्यो सबै संशयग्रस्त हुन्छ. Real knowledge is expounded in Bhagavad Gita. Just become Krishna conscious. वास्तविक ज्ञानको प्रतिपादन भगवत गीतामा छ. केवल कृष्ण भावना भावित बन. Just worship Krishna and become a devotee of Krishna. कृष्णकै पूजा गर र कृष्णकै भक्त बन. That is real knowledge. यो असली ज्ञान हो. And anyone who follows that system becomes perfect without a doubt. र जो यस्तो असली ज्ञानको पद्धतिलाई स्वीकार गर्दछ ऊ निश्चय रूपमा नै सिद्ध बन्न सक्दछ. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टाप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. यं स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतं तमोन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुमुनीनम्. अजानुलम्बितभुजौ कमलकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायतक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ. वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So this is very important verse where Lord Brahma assures Devahūti so she can be fearless. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण श्लोक हो जहाँ ब्रह्माजीले देवहूतिलाई आश्वासन दिनुभएको छ जसरी उहाँ डरबाट मुक्त हुनुहुनेछ. And he tells her that you don't worry, just don't worry. The same personality of Godhead who killed the demon kaiṭabha
the same personality will enlighten you as well. उहाँले भन्नुहुन्छ तिमी यो कुराबाट नडर किनकि जसले कैटबलाई नाशन गर्नुभएको छ उहाँ भगवान नै तपाईको पुत्रको रूपमा आउनुहुनेछ. And this is the purpose of human life actually, to achieve the fearlessness in this very fearful material world. यही नै मानव जीवनको एउटा उद्देश्य हो कि यो भौतिक संसारमा डरबाट मुक्त हुनु अर्थात् निडर भएर बस्न सक्नु. All world is in fear of something. यो सम्पूर्ण जगत नै केही न केही कुराबाट डरमा छ. And there is only one way how to become free from fear. यो डरबाट मुक्त हुने केवल एउटा मात्र उपाय छ. And Srimad Bhagavatam also explained that we have to come out from this entangling Trigunamaya Shakti world. र यो कुरा भगवत गीताले पनि बताउँदछ कि यो त्रिगुणमय शक्तिबाट बाहिर निस्कन सक्नु पर्दछ. But we cannot do this without spiritual knowledge. र आध्यात्मिक ज्ञान बिना यो कुरा असम्भव छ. Without knowledge, this is state called ajnana. यो ज्ञान बिनाको स्थितिलाई अज्ञान भनिन्छ. And Srila Prabhupada very clearly mentioned here that real ajnana means identify yourself as this bodily concept. प्रभुपादजीले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ वास्तविक अज्ञान भनेको हामीले यो शरीरसँग आफूलाई इंकित गराउनु हो. यथा गृहक्षेत्र सुतप्तवित्तिर्जनस्य मोहोऽयमहं ममेति. Bhagavatam explains that this all this whatever connected to this body, friends, enemies, bank account, family members, society, all this okay, but it's just on bodily platform. प्रभुपादजीले यो यहाँ जोड्दै हुनुहुन्छ कि शरीरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू बैंक ब्यालेन्स पैसा सम्पत्ति छरछिमेकी आफन्तहरू यी सबै कुराहरू क्षणिक छन्. And it's actually interesting. Very often I tell to the people, same basic question, who are you? मैले यो बारम्बार यो प्रश्न धेरै व्यक्तिहरूलाई सोध्ने गरेको छु कि तपाईँ को हुनुहुन्छ. Very often we just giving people big philosophy, big understanding, but people they don't even know who are they. हामीले मानिसहरूलाई विभिन्न ठुला ठुला सिद्धान्तहरू दिने गर्दछौं र वास्तवमा मानिसहरूलाई यो थाहा नै छैन कि उनीहरू को हुनुहुन्छ. You see, this is the definition of the crazy. Who is crazy? Man who doesn't know his own identity. त्यो व्यक्ति जसलाई चाहिँ आफ्नो बारेमा केही पनि थाहा छैन ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मूर्ख अर्थात् एक मूढ भनिन्छ. See, if I'll just come here and you'll ask me, who are you? And I'll tell you, I am Prime Minister of Russia, Putin. Or I am just, Mahatma Gandhi. And obviously people think this to Babaji ko to dimag kharab hai. So maybe something wrong with him. यदि कोही व्यक्ति आएर यहाँ मलाई सोध्यो तपाईँ को हुनुहुन्छ मैले भने म चाहिँ रसियाको प्रधानमन्त्री पुटिन हुँ अर्थात् म महात्मा गान्धी हुँ भने उनीहरूले सोच्न सक्छ गुरुजी कतै के फुस्क्यो कि भनेर. So if I am giving my wrong identity, it means I am crazy. यदि मान्छेले आफ्नो गलत अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यो व्यक्ति मूर्ख हो. So similarly, when people telling that I am this body, as Russian, American, Nepali body, I mean Nepali, I mean Russian, I mean Japanese, this is crazy. We are not this body. यदि कसैले आफूलाई यो शरीरसँग इंकित गरेर म नेपाली हुँ रसियन हुँ भनेर विभिन्न धारणा दिन्छ भने त्यो मूर्खता हो. Oh, maybe people say, मैले सुनेको तिमीलाई थाहा छ, म हिन्दू हो, तिमीलाई थाहा छ. Okay, you maybe know, but Krishna Prabhupada says, Jnanam Vijnanam Sahitam. You have to apply this and live accordingly. कसैले भन्छ मलाई त्यो कुरा थाहा छ यदि त कसैले त्यस्तो भन्छ भने तर उले जीवनमा अभ्यास पनि गर्नुपर्छ र त्यसको अनुशीलन गर्नुपर्दछ. And you see, most of the religion of this world, they teaching very nice things, but people, the followers of those religions, they fighting amongst themselves. This is my land, this is my country, this is my nation, my religion, and they don't understand that this aham mameti is a bodily concept. We have nothing to do with this material world. हो संसारका विभिन्न धर्महरूले राम्रो कुराहरू सिकाउँछन् तर ती धर्म अनुशीलन अर्थात् पालना गर्ने व्यक्तिहरू एक आपसमा झगडा गर्दछन्. उनीहरू एकअर्काको सम्पत्ति देशको लागि विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ झगडा गरिरहेका छन्. You see, nowadays people in such a fear, like I just came from Ukraine. Now all world talking about this because Russia is about to start a war, and that's actually it's going to start actually, not just sapna or kahani. अहिले यो संसारमा यही कुरा डरको कुरा भइरहेको छ कि भर्खरै प्रभुजी युक्रेनबाट आउनु भएको छ र युक्रेन र रसिया बीचमा यो युद्ध हुँदैछ. सम्पूर्ण संसार डराएको छ योबाट. And when you see in the streets hundreds and hundreds of soldiers and
and machinery and tanks, and always somewhere you can see the sound of bombing. You think it's just only a question of time when bombs will be here also. त्यहाँ रोड बाटोहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ कि विभिन्न सयौं हजारौं सैनिकहरू बाटोमा हुन्छन्, कतिपय ठाउँमा बम विस्फोट भएको आवाज सुनिरहेका हुन्छन्। त्यो कुरा यहाँ पनि चाँडै हुँदैन भन्न सकिँदैन। And the people thinking, no, sab thik huncha, acha, we are hoping everything will be very nice. It will not be nice. How it going to be nice? It's not going to be nice. This is material world, mrityu samsara vartmani. मानिसहरूले सोच्ने गर्लान् कि होइन हैन सबै कुरा राम्रो हुन्छ, यहाँ त हुँदैन होला भन्ने सोच्छन्, तर कसरी हुनै सक्दैन त्यो, यहाँ राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छँदै छैन। It's like philosophy when some kharayo, like this rabbit, he happened to see the tiger, and the rabbit just closing his eyes. Sab thik huncha, sab thik huncha. So he's about to eat him, and he said, no, I close my eyes, therefore no danger, because I cannot see this. I don't want to see this. But you have to see this. यो खरायोको कथा जस्तै हुन जान्छ कि खरायो कुनै उतापट्टि बाघ आइरहेको देख्यो भने खरायोले आफ्नो आँखा बन्द गर्छ र उसले सोच्छ कि अब म सुरक्षित छु भनेर। त्यस्तो हुनै सक्दैन कि बाघ आएर उसलाई लिन सक्छ। So similarly, spiritual knowledge opening our eyes, ज्ञाना दीपेन भास्वतः, you have to see the reality. त्यसैले आध्यात्मिक ज्ञानले हाम्रो नेत्रहरू खुल्नेछन्, यो सत्यता हामीले देख्न सक्नेछौँ। And real knowledge taking whatever is actually not real, we start to see the reality in proper perspective. यो वास्तविक ज्ञान हामी देख्नेछौँ कि कुन कुरा सत्य होइन त्यो कुरा पनि हामीलाई दर्शाइनेछ। Once God, he took one actually man who died, and he told him, I would like to show you hell and heaven. एकपटक भगवानले एकजना व्यक्तिलाई जब शरीर छोडे पश्चात तिमीलाई म नरक र स्वर्ग दुईटै देखाउने छु। And he showed him the heaven is beautiful, Mombatti Agarbatti, so everything nice, park, Nanda, beautiful place, beautiful people walking there, peaceful and happy. भगवानले पहिला स्वर्गमा लग्नु भयो र त्यहाँ देखाउनु भयो नन्दनन्दन बगैँचा, विभिन्न त्यहाँ शान्ति कुराहरू, राम्रो कुराहरू देखाउनु भयो, सबै कुरा राम्रो देखिरहेको थियो। And then he took him to the hell, and in hell he saw the same, it was same, everything nice, car, parks, all these people, but people very angry there and frustrated. The environment was completely the same. तर त्यसपछि नरक लानु भयो र नरकमा हुँदाखेरि विभिन्न सुविधाहरू सबै कुरा देखिरहेको थियो, तर त्यहाँ मान्छेहरू एकदमै क्रोधित थिए, मान्छेहरू डराएका थिए। And डराएको होइन, they were असन्तुष्टि, उनीहरू असन्तुष्ट थिए। So and then this man asked him, God, what's the difference? Because I can see hell and heaven, the same situation, but people in hell, they're frustrated. Why they're frustrated? त्यो व्यक्तिले सोध्नुहुन्छ कि भगवानलाई, स्वर्ग र नरकमा हेर्दाखेरि त एउटै देखिन्छ, तर नरकमा भएका मान्छेहरू किन यस्तो असन्तुष्ट देखिएका छन्? And God said, because they're thinking that in heaven is better than here. उनीहरूले सोच्दछन् कि स्वर्गमा यो नरकभन्दा पनि कुनै राम्रो सुविधा छ भनेर सोच्छन्। In other words, they're always dissatisfied. They're thinking that somewhere else is better than here. उनीहरूले सोच्छन् कि यो भन्दा अरू ठाउँमा कुनै सुविधा राम्रो होला कि सन्तुष्टि प्राप्त होला कि भन्ने सोच्दछन्। And that dissatisfaction called envy. यो असन्तुष्टतालाई चाहिँ ईर्ष्या भनिन्छ। And envy, this is ignorance, because we actually trying to envy God. यो ईर्ष्यालाई अज्ञानता भनिन्छ कि हामी भगवानसँग चाहिँ ईर्ष्या गर्दछौँ। And Prabhupada said the highest envy is to be envious of God. This is called mānavi, because they saying, you God, I am God, we are all gods here. प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ कि सबैभन्दा ठुलो ईर्ष्या चाहिँ भगवानसँग गरिने ईर्ष्या हो कि तिमी भगवान हो म भगवान हो भनेर यो कुरालाई इङ्गित गराउनु। And that is called kaiṭabha-ardanaḥ, cheating religion. यसलाई कैटभ धर्म अर्थात् चोरी धर्म भनिन्छ। The religion which doesn't bring love of Godhead, which doesn't bring living entity to constitutional position as a servant of God, is cheating religion. जुन धर्मले हामीलाई भगवानका शाश्वत सेवक हौ भनेर बुझाउँदैन त्यो सबै कैटभ धर्म हो। In the same canto will be explained, nahi et karma dharmaya na viragaya kalpate, nahi et tirtha sevaya jivanapi mritu hisaha. When our activities doesn't lead us to dharma, this is wrong activities. यही स्कन्धमा बताएको छ, यदि हामीले आफ्नो वास्तविक धर्मको बारेमा सिक्दैनौँ भने त्यो जम्मै वास्तविक अर्थात् अवास्तविक रहेको छ। Nahi et karma dharmaya.
Right? Na viragaya kalpate. And if you're doing activities getting dharma, but this dharma doesn't give you renunciation from this world. Vairagya vidya nija bhakti yoga shikshartamekah purusha. Vairagya and vidya. You have to get knowledge and to get detachment from this world. No, samsara. If this dharma doesn't give you detachment, then bekar dharma. This is wrong dharma. Kaiṭabha-ardanaḥ. यदि कुनै हामीले पालना गरेको धर्मले हामीलाई वैराग्य ल्याउँदैन हामीलाई भने त्यो कैटभ धर्म समान मानिन्छ. And if that detachment doesn't give you bhakti and opportunity to serve devotees and Lord Krishna and his all children, then, and you're not getting bhakti after that detachment, you will become dry stone in the gufa. This detachment also dried. This is the wrong detachment. यदि कुनै वैराग्य वा विरक्तिले भगवानका भक्तहरूको सँग भगवानको भक्ति गर्ने वातावरण दिँदैन या कुनै जङ्गलमा गुफामा गएर योगा गर्ने अर्थात् बस्ने यस्तो स्थिति रहन्छ भने त्यो पनि बेकार हो. Such a person, jivanapi mrityu hisaha, he is living but actually he is dead. त्यो स्थितिलाई जीवित भए तापनि ऊ मृत्यु सरह मानिन्छ. So, and therefore Lord Brahma says, your son will enlighten you and will make you free from fear. ब्रह्माजीले यता बताउनुहुन्छ देवभूतिलाई कि तपाईको छोराले तपाईलाई यो दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ र तपाईले डरबाट मुक्त गराउनुहुन्छ. And he will take the Sankhya philosophy. Not only he will enlighten you only, he will take it all over the world. He will travel and give it to everyone. उहाँले तपाईलाई मात्र केवल यो दिव्य अवस्थामा पुर्याउनु हुन्न कि यो सांख्य सिद्धान्तलाई लिएर संसारभरि नै उहाँ. And what is that Sankhya philosophy? Sankhya philosophy means to understand three things. सांख्य फिलोसफी भनेको के हो त? यी तीन कुराहरूलाई बुझ्नु सांख्य फिलोसफी हो. What is this world? यो संसार के हो? What is this? Its components. र यो संसार कसरी बनेको छ? And what is the root of this? र यसको सार अर्थात् यसको वास्तविकता के हो? And Krishna says this in Bhagavad Gita 9 chapter 4 shloka. He says, Maya idam tatamidam sarvam jagat avyakta murtina matsthani sarvabhutani na chaham tesh avastitaha. He says that actually I am in me, this in manifested form, the entire universe pervaded. I am just present everywhere. Andantarastam paramanu chayantarastam. भगवानले भगवत गीता अध्ययन हो भन्नुहुन्छ म अव्यक्त रूपमा यो संसारभरि सम्पूर्ण रूपमा व्याप्त छु. I am in each every living entity actually. म हरेक जीवात्माहरुमा हरेक चीज वस्तुहरुमा छु. And all beings in me, but I am not there in them. जीवन यो वस्तुहरु ममा छन् तर म उनीहरुमा छैन. So how to understand that? कसरी बुझ्ने त यस्तो कुरालाई? We need a guru. यसको निम्ति हामीलाई गुरु चाहिन्छ. We need enlightenment. हामीलाई यसको निम्ति दिव्यता चाहिन्छ. And Chaitanya Mahaprabhu actually he distributed the same philosophy by using this Yuga Dharma, by chanting holy name. भगवान चैतन्य महाप्रभुले यही कुरालाई नै हरिनामको सहायताले यो धर्मलाई यो अहिले कलियुगमा यो धर्मको रूपमा प्रचार गर्नुभयो. Same personality of Godhead for different ages, he using different process how to spread this Sankhya philosophy, how to enlighten people. उहाँ स्वयं भगवानले फरक समयमा त्यो कुरालाई कसरी प्रयोग गर्ने सिकाउनुहुन्छ. And in Kali Yuga, people completely, disqualified to understand any spiritual knowledge. Manda sumanda matayo manda bhagya hyupadrutaha. They are disturbed, they are lazy, misfortunate. कलियुगमा वास्तवमा यी सम्पूर्ण जीवात्माहरू अयोग्य छन्. उनीहरू तनावमा छन्, उनीहरू दुखी छन्, उनीहरू असन्तुष्ट छन्. However sloka you try to study, how try to speak Sanskrit, it doesn't matter. You cannot do this. तपाईले विभिन्न श्लोकहरू पढ्न, विभिन्न रूपले संस्कृतहरू पढ्न, यी कुराहरू गर्न कसैले सक्दैन हैन. Once Srila Prabhupada said to one his sannyasi, एकपटक श्रील प्रभुपादजीले उहाँको सन्यासी शिष्यलाई बताउनुहुन्छ, whatever you do, whatever you try yourself, whatever achievements you want to make in this world, you will not be able to go back to God. It's very tough. Whatever you try, it's so difficult. तिमी यो संसारमा जे गर्न खोज्छौ, जे गर्ने प्रयत्न गर्छौ, जे जति गरे तापनि तिमी भगवत धाम जानको निम्ति योग्य हुँदैन. It's simply impossible by your own endeavor to get to the kingdom of God, Goloka Vrindavan. Impossible. That's fact. आफ्नो प्रयासबाट भगवत धाम प्राप्त गर्नु यो कुरा असम्भव छ. Unless I will come and take you there. यदि कि मैले जबसम्म आएर तिमीलाई त्यहाँबाट लिदिन. Once Srila Prabhupada, he was sitting in South India. He was sitting in South India and he was traveling all over the world. Can you imagine? And distributing the Sankhya philosophy of old Kapila, the real Kapila.
यसरी भगवान श्रील प्रभुपाद साउथ भारतवर्षको दक्षिण भारतमा बस्नुभएको थियो। उहाँ संसारभरि यात्रा गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ भगवान कपिल देवको यो सांख्यिक फिलोसफीको ज्ञान सम्पूर्ण संसारभरि बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। And many people came, thousands and thousands of people were there. And after the lecture, people came and started to touch his feet. And Srila Prabhupada allowed to touch his feet. हजार मानिसहरू त्यहाँ थिए। उनीहरूले प्रवचनको अन्तिम समयमा प्रभुपादको चरण स्पर्श गर्नको निम्ति आइरहेका थिए र प्रभुपादले कृपा गरेर उनी सम्पूर्णलाई चरण स्पर्श गर्न दिनुभयो। And one big Pandit, Sanskrit philosopher, scholar. एउटा संस्कृतको विशेष विज्ञ व्यक्तित्व। You know, in South India, so many Pandit scholars. वास्तवमा दक्षिण भारतमा धेरै यस्तो संस्कृतका ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ। Some time ago, we went with all our devotees to Bangalore, and we met with a couple of the Sanskrit scholars. They know so many scriptures, you cannot even believe. They're speaking in Sanskrit, they know. You tell them, no need computer and Google. They'll tell you immediately like this, in Sanskrit. हामीहरू दक्षिण भारतको बङ्गलोरमा गएका थियौँ भक्तहरूसँग र त्यहाँ विभिन्न विज्ञ व्यक्तित्वहरू थिए। उनीहरूले यति सङ्गीत शास्त्रहरू गुगल कहीँ पनि हेर्नु पर्दैन, उनीहरू आफै नै संस्कृत श्लोकहरू बताउन सक्दछन्। And you know, this Pandit like this, he knew all the Shastra, Manu Samhita, all the Padma Purana, Rig Veda, Yajur Veda. He came to him and said, Swamiji, what are you doing? ती एकजना संस्कृतका विद्वान व्यक्तित्व आएर प्रभुपादलाई बताउनुहुन्छ कि जसले चाहिँ ऋग्वेद, सामवेद, पद्म पुराण विभिन्न कुराको ज्ञाता थिए। अनि उनले प्रभुपादलाई बताउनुहुन्छ, हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ स्वामीजी यस्तो? Everybody left. He said, don't you know? When people touching your feet, you'll take their karma. You're taking so much karma. Don't you understand? This Purana says, that Shastra says, Sadhu should not allow to touch his feet, because he's taking karma from people. उहाँले प्रभुपादजीलाई बताउनुहुन्छ, स्वामीजी हजुरलाई थाहा छैन कि यसरी हजुरले चरण स्पर्श गर्नु दिनु भयो भने उनीहरूको सम्पूर्ण पापहरू हजुरले लिनुपर्ने छ। यसरी साधुहरूले यसको चरण छुन दिनु हुँदैन नि भन्ने प्रभुपादजीलाई बताउनुहुन्छ। He wanted to show Prabhupada that you don't know what. He wanted to minimize Prabhupada. Don't you understand what you're doing? ती व्यक्तिले प्रभुपादजीलाई निस देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ कि तपाईलाई थाहा छैन कि यसको रहस्य के हो भनेर उहाँले आफूलाई ठुलो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। And Srila Prabhupada looked at him. They were sitting only two of them and secretary. And Prabhupada said to him, don't you understand? I came with this mission to liberate these people. This is my person. This is my purpose. I came to this world. Don't you understand the purpose of my coming here? I came to purify these people. In other words, to take their sins. त्यो समय उहाँहरू दुईजना मात्रै बस्नु भएको थियो। अनि प्रभुपादजीले त्यो व्यक्तिप्रति हेर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, तिमी बुझ्दैनौ कि म यसकै निम्ति यो संसारमा आएको हुँ र यहाँ यिनीहरुकै उद्धार गर्नको निम्ति म यहाँ आएको छु। बरु तिमी चाहिँ बुझ्न सक्दैनौ कि भनेर प्रभुपादजी बताउनुहुन्छ। And this big scholar Pandit, he folded his hands and he did 3 times parikrama around Srila Prabhupada. And he offered his obeisances to him and peacefully left. तब त्यो व्यक्तिले जब त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ र हात जोडेर प्रभुपादजीलाई नमस्कार गर्दै 3 पटक प्रभुपादजीको परिक्रमा गर्दछन् र त्यसपछि त्यहाँबाट जानुहुन्छ। Vaishnavera kriya mudra vijnana bujai. You cannot understand the behavior of pure devotee. त्यसैले हामी शुद्ध भक्तको क्रियाकलाप हामी सामान्य रूपमा बुझ्न सक्दैनौं। Pure devotee, he can go to hell to please Krishna, to satisfy his desire. शुद्ध भक्तहरू नरकमा पनि जान सक्छन्, उहाँहरू भगवानको सन्तुष्टिको निम्ति त्यहाँ पनि पुग्न सक्छन्। That is bhakti. यो नै वास्तविक भक्ति हो। And there's a difference between Rajaguna, Sattva-guna and Tamoguna. It's different. यही नै रजोगुण, सत्वगुण र तमोगुणको फरक छ। And Krishna tells to Arjuna, Nishtraya gunya bhava Arjuna, you have to come beyond these modes of material nature. And any religion which is in these modes of nature is kaiṭabha-dharma. त्यसैले भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ कि अर्जुन तिमी यो त्रिगुण भन्दा माथि उठ र जो यो त्रिगुण अवस्थित छन् तिनीहरूलाई कैटभ धर्म भनिन्छ। You know what's the difference between Sattva-guna and transcendental? हजुरलाई थाहा छ कि यो सत्वगुण र दिव्य अवस्थामा के फरक छ? Everybody want to become shanti, peace, nice, clean, pure. That's very good. धेरै जसो मान्छेहरू शान्त रूपमा, शुद्ध रूपमा र एकान्तमा बस्न खोज्छन् र त्यसैले नै उनीहरू राम्रो मान्दछन्। But transcendental means like दिव्य अवस्था भनेको when somebody, a disciple in Sattva-guna, he wants to keep everything clean, peaceful,
prasadam in time, everything will pakka, sadhana very peaceful, nice, Hare Krishna, nobody disturbing me, I'm sitting alone, don't disturb me. तर कोही सतोगुणमा भएको शिष्यले हेर्न सक्छ उसको सबै कुरा सफा छ, चिटिक्क छ, उसले जप गरिरहेको छ, ठिक टाइममा प्रसादम छ, कसैले मलाई हल्ला नगर, डिस्टर्ब नगर र म एकदम सुखी रूपमा बसेको छु भन्ने सोच्दछ। And he is not calling Guru Maharaj also. He's sometimes giving report, Guru Maharaj, I am okay, Hare Krishna, and he trying to be far away from Guru Maharaj. Why? Because Guru Maharaj can tell him something. उसले गुरु महाराजलाई पनि केही पनि कुरा बताउँदैन, कहिलेकाहीँ भन्छ गुरु महाराज यी म यहाँ हरे कृष्ण जपिरहेको छु भनेर भन्छ र गुरु महाराजसँग धेरै नजिक बस्न चाहदैन, किनकि उसले सोच्दछ गुरु महाराजलाई मैले पारम्परिक कुरा भन्यो भने मलाई गुरु महाराजले केही सेवा लगाउनुहुन्छ। And when Guru Maharaj comes and tells you, no, now you have to go to Africa. तब यदि गुरु महाराज आउनु भयो अरे अब तिमीले ल अफ्रिका जानु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने and there is no food, there is no devotees, you have to preach there, or you have to go to some very, very dangerous situation in Ukraine and preach there. Because also people are there. त्यहाँ खानेकुरा छैन, बस्नुको राम्रो व्यवस्था छैन, सबै कुरा वरिपरि भक्तहरू छैनन्, मानौ कि जस्तै अफ्रिकामा या युक्रेनमा जानु पर्यो, यस्तो ठाउँमा जानु पर्यो भने oh, very dangerous. This Guru Maharaj very dangerous Guru Maharaj. I want shanti. मलाई फसाएको कहाँ पठाएको मलाई. And he's sending me to very dangerous place. र उहाँले गुरुलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ ओहो गुरुजी चाहिँ खतरनाक हुनुहुन्छ, यस्तो खतरनाक गुरुजी कि मलाई कस्तो ठाउँ पठाउँदै हुनुहुन्छ, यस्तो दुःख लागेको ठाउँमा। But to follow the order of spiritual master, that's transcendental. र वास्तवमा गुरुको आज्ञा पालना गर्नु नै दिव्य अवस्था हो। भालो न भालो मात्र सेवा गरी. To actually do whatever Krishna wants, that's transcendental. वास्तवमा कृष्णले के चाहनुहुन्छ त्यही गर्नु नै हाम्रो दिव्य अवस्था हो। And spiritual master never wants anything what is against Krishna's desire. र गुरुले कहिले पनि कृष्णको आज्ञाभन्दा बाहेकको कहिले पनि कुरा सिकाउनुहुन्न। Arjuna wanted peaceful place. He wanted peaceful place in a jungle. No, I don't want to fight. I don't want to fight. I want peace. I want to become pacifist. Pacifist means altruist. I want to do good, give my kingdom as a donation to Duryodhana. I want to do nothing bad to my relatives. No. अर्जुन पनि शान्त रूपमा जंगलमा बस्न चाहन्थे, उनी पनि युद्ध नगरेर आफ्नो जीवनमा शान्त रूपमा एकान्तमा बस्न चाहन्थे कि यदि आफ्नो घर परिवार आफ्नो कसैलाई पनि दुःख नदिने एकदम सामाजिक उत्तरदायित्व जस्तो व्यक्ति बन्न चाहन्थे। But Krishna said, no, Baba, you have to fight. With the sword of knowledge, chiddanti shastrani, you have to take the sword of knowledge and cut your doubts, asamshayam-samagrammam, like in this shloka. You have to become free from all doubts. त्यसपछि भगवानले अर्जुनलाई भन्छ हैन अर्जुन तिमीले युद्ध त गर्नै पर्छ, तिम्रो सम्पूर्ण संशयहरू ज्ञानको तर्वारले काट र तिमीले युद्ध गर, जस्तै यो श्लोकमा पनि तिम्रो अज्ञानहरू नष्ट गर भनेर बताउनु भएको छ। And God will travel all over the world, including Pakistan and Ukraine and Korea, everywhere. People are everywhere. यसरी भगवान सम्पूर्ण संसारभरि घुम्नुहुन्छ, पाकिस्तान, युक्रेन, कोरिया विभिन्न यस्ता ठाउँहरूमा समेत, just to please Krishna. And devotee not afraid. He doesn't try to find out comfortable zone where he can get more salary or peaceful, Miami, cool, nice weather place. Don't worry, bombs will fall down on there if God's plan will be there. र यसरी मानिसहरू कोही शान्त अवस्थामा बस्न चाहन्छन् जहाँ कि कुनै पनि दुःख अप्ठ्यारोहरू नआओस् भन्ने भन्छन्, तर के त त्यही ठाउँमा बम विस्फोट हुन सक्छ, त्यही ठाउँमा बम खस्न सक्छ। Really? In Ukraine it was most peaceful place in Black Sea, Crimea. I've been many times there, believe me. I was many times visiting that place. युक्रेनमा त्यस्तो शान्ति ठाउँ छ जुन चाहिँ काल समुद्र भनिन्छ, त्यो स्थितिमा चाहिँ कुनै पनि दुःखहरू थिएन, म त्यहाँ धेरै लामो समय पनि त्यहाँ बसेको थिएँ। It's like Thailand, it's beautiful seashore, everything nice. एकदम शान्त समुद्र किनार, एकदम राम्रो ठाउँ थियो। But now it's bombing and fighting and it's only question of time. अहिले त्यहाँ बम विस्फोटहरू विभिन्न बारुदहरू खसिरहेका छन्, यो केवल समयको खेल मात्रै। So that's why Krishna says to Arjuna, this is matras prashastu kaunte shitoshna sukha dukha, sita ushna sukha dukha. This material world is not the place, it's always changing everything. त्यसैले भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई बताउँदै हुन्छ कि यो संसार सदा परिवर्तनशील छ, यो कहिले के दुःख कहिले सुख यो भइरहन्छ। So therefore, real knowledge, you have to become free from fear and go back to permanent place where you'll never, come back again. त्यसैले वास्तविक ज्ञान भनेको यो
भौतिक संसार अज्ञानताबाट माथि उठेर शाश्वत धाम अर्थात् भगवान धाम जानुहुन्छ। Therefore, you have to hear about Krishna, about his creation. त्यसैले कृष्णको बारेमा र उहाँको संसारमा कसरी सृष्टि गर्नुभयो यसको बारेमा सुन्नु जरुरी छ। And then you become shoka moha bhayapaha. You can become free from all the suffering and fear. त्यसपछि मात्रै विभिन्न प्रकारका दुख क्लेशहरुबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। And therefore Bhagavatam says, when you're listening about Krishna and listening Bhagavatam, nityam bhagavata sevaya, then tadarajastamo bhavas kamalo vadayaschaye chita itar anavritam sthitam sattve prasiddhati. Then you can become free from rajaguna, tamoguna, this fighting and envy propensity, and come to sattva-guna. त्यसैले श्रीमद् भागवतमले यो बताउँछ कि हामी श्रीमद् भागवतको नित्य रूपमा श्रवण गर्यौं भने यी रजोगुण तमोगुणबाट माथि उठेर हामी शुद्ध अवस्थामा हुनेछौँ। And then your mind become very happy. Evam prasanna manaso. Bhagavad Bhakti Yogatah. By following the Bhakti Yoga, simple process of Bhakti Yoga, as Prabhupada said in this commentary. You have to serve Krishna, and whatever you do, tat kuru samadharpanam, Krishna says. You accept Krishna, remember Krishna, that's Bhakti Yoga. त्यसैले यहाँ भक्ति योगको बारेमा चर्चा गरिएको छ कति उत्तम छ भनेर यहाँ भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउँदैछ सम्पूर्ण कुरा ममा समर्पण गर ममा अर्पण गरेर मात्रै गर। And that you understand Bhagavad Tattva Vijnanam. Then you can understand Bhagavad Tattva. You can understand things as it is. त्यसपछि हामी भगवत तत्त्व विज्ञान अर्थात् जुन कुरा छ त्यसलाई सच्चा रूपमा बुझ्न सक्छौं। Mukta sangasya jayati, and then you become free at the same time. र तिमी सँगसँगै यो कुराबाट मुक्त हुनेछौ। And then vyati hridayi granthas, same thing. And then all attachments in your heart will become free, cut by this knowledge. र यो ज्ञानको सहायताले गर्दा हाम्रो हृदयमा भएका सम्पूर्ण अज्ञानहरू नष्ट भएर जान्छ। Chidvyanti sarva samśaya, and all the doubts whatever we have will be destroyed by hearing Srimad Bhagavatam. र श्रीमद् भागवतको नित्य श्रवणले गर्दा हाम्रो हृदयमा भएका सम्पूर्ण संशयहरू नष्ट भएर जान्छ। Kshayanti chasya karmani, then you become free from all this bandhan, all this, which is keeping you in this material world, and drishtaya vatmanishwari, and you will see reality as it is. र यो हामीलाई भौतिक जगतमा तानिरहने विभिन्न बन्धनहरू नष्ट हुन्छन् र त्यसपछि हामी शुद्ध अर्थात् फ्री हुनेछौँ। Such a simple process. एकदम सामान्य स्थिति। And therefore Srila Prabhupada, on behalf of Supreme Personality of Godhead, he was traveled all over the world. यसरी श्रील प्रभुपाद भगवानको अनुयायीको रूपमा संसारभरि परिक्रमा गर्नुहुन्छ। And he established this principle, Shinvatam Swakatha Krishnam. र प्रभुपादजीले यो सिद्धान्त सुरु गराउनुहुन्छ कि श्रीमद् भागवतमको श्रवण about Krishna. कृष्णको बारेमा। And he said, we are establishing temples all over the world, all centers, everywhere. र हामीहरूले पनि अहिले त्यही कुरालाई सम्पूर्ण संसारभरि र सम्पूर्ण ठाउँमा विभिन्न केन्द्रहरू स्थापना गर्दैछौँ। Only for one purpose, not to run big institution and projects and die for collecting money. No, to give people opportunity to hear about Krishna. Otherwise, shramaiva hi kevalam. यो होइन कि हामीले ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू ठुला मिसनहरू गरेर धेरै गर्नको निम्ति होइन। We are not here to help innocent people to eat nicely. We are not here to protect people from diseases. That's all important. But main things, they have to hear about Krishna. Otherwise, useless. यहाँ हामी कुनै पनि सामान्य व्यक्तिहरूलाई जोसँग सहारा छैन उनीहरूलाई खुवाउनको निम्ति होइन, उनीहरूलाई कुनै रोगबाट मुक्त गराउनको निम्ति होइन कि उनीहरूले कृष्णको बारेमा श्रवण गर्ने मौका पाउन् भनेर मात्रै। Somehow or other, we have to bring and invite people to Krishna. And if at the end people not chanting holy names, they are not listening to about Krishna, tadakim, what is the use? Confirmed. We are not some NGO, philanthropic pacifists NGO. I am not. We love to serve everyone. You see? What is the point? Srila Prabhupada said, samsara dava nalani dhaloka. Everywhere fire everywhere. Burning, kamagni, krodagni, lobagni. So much fire going on in this world. त्यसैले प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ कि यो सम्पूर्ण संसार विभिन्न अग्निबाट चलिरहेको छ। कामअग्नि, क्रोध अग्नि, अग्नि, लोभ अग्नि, यस्ता अग्निहरूले भरिपूर्ण छ। Nunam pramakta kuruti vikarma yat indriya prithaya aprinoti. Na sadhumanni yato atmanuem. Pramakta prakrishta rupina makta. Same thing.
People crazy. What are they fighting? मान्छेहरू मूर्ख छन्, एकअर्कासँग झगडा गरिरहेका छन्, झगडा बार त्यसै क्रममा लागिरहन्छ। You see, two people sitting in the fire. Suppose there's fire in the house and fire everywhere, and very very hot. एकदम तातो छ, very hot. मानौ कि कुनै एउटा बन्द कोठामा आगो लागिरहेको छ, दुईजना भित्र त्यहाँ बसिरहेका छन् र धेरै गर्मी भइरहेको छ भित्र। And somebody says, "Oh, तातो लाग्यो. Please eat ice cream." चिसो हुन्छ. You please take some ice cream. It will be very nice, cool. यदि कसैलाई तातोले असर गरिरहेको छ भने अर्कोले दिन्छ के तपाईले तातो हेरे यसरी आइसक्रिम खानुस् न भनेर दिन सक्छ। We don't want to please his, only senses. No, we want to take him out from this house. We don't want temporary solution. हामी त्यो व्यक्तिको इन्द्रियलाई मात्र सन्तुष्टि दिन खोज्दैनौँ, उसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा केही समयको निम्ति खुसी दिन खोज्दैनौँ कि हामीलाई त्यो व्यक्तिलाई त्यो ठाउँबाट बाहिर निकाल्न चाहन्छौँ। But unfortunately, Guru cannot tell all the things to his disciple. दुर्भाग्यवश कि गुरुले आफ्नो सम्पूर्ण कुरा बताउँछ। First of all, people want to have desire to become disciples. They don't want. सर्वप्रथम मनुष्यहरूमा शिष्य बन्ने एउटा इच्छा हुनुपर्छ, तर त्यो छैन। They don't want to come close to Krishna. Nati vidukṣvarthagati. They don't want. They don't know. And because they know once they come to Krishna, they have to follow what he says. Otherwise, I want to become independent. I want to do whatever I want. मान्छेहरू कृष्णको नजिक आउनै चाहदैनन्, कृष्णसँग नजिक हुनै चाहदैनन्। उनीहरूले सोच्छन् कि म एकचोटि त्यहाँ गयो भने उनीहरूले जे भने त्यही गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दछन्। Therefore, this is actually the science and expertise of Guru Daksha, how he can package in such a way to actually make people favorable. तसर्थ यो गुरुको विशेष गुण हो र विशेष दक्षता हो कि त्यो व्यक्तिलाई यस्तो राम्रो स्थिति बनाउनुहुन्छ जसले त्यो बाहिरको भौतिक व्यक्ति यो कुरासँग तानिन्छ। That's called realization. And when somebody speaks and preaches with realization, यसलाई अनुभूति भनिन्छ, जो आफ्नो बोल्नुहुन्छ र उसलाई बिस्तारै भगवान नजिक हुन तान्न सक्नुहुन्छ। then he can bring even most sinful people, mlechas, to Krishna's lotus feet, like Prabhupada did. यसरी गुरुले चाहिँ विभिन्न प्रकारका तुच्छ व्यक्तिहरू अर्थात् लेक्चरलाई पनि भगवान कृष्णको चरण आराधनामा ल्याउन सक्छ। But if somebody is not devotee of Krishna, तर यदि कोही भगवान कृष्णको भक्त छैन, Krishna Shakti vina nahi parvartana, he cannot even save himself. What to speak about? Even he has all good qualities of Brahmana. त्यो व्यक्तिले आफूमा सम्पूर्ण ब्राह्मणका सम्पूर्ण गुणहरू भए तापनि उसले आफूलाई पनि मुक्ति गर्न। Therefore, Guru, Chaitanya Mahaprabhu said, everybody should become Guru and preach from the level of their realization to be able to change people's heart. त्यसैले चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू गुरु बन्नुपर्दछ र आफ्नो अनुभूतिद्वारा अरूलाई पनि सिकाउनु पर्दछ। And to preach to others, first you have to become also apunācare jiviri sikhau. First dress, then address. Therefore, we have to feel and experience ourselves. Vijnanam sahitam. So we have to practice this philosophy. त्यसैले प्रचार गर्नको निम्ति पहिला आफूले सिक्नु जरुरी छ, आफूले जानेर त्यो विज्ञान अरूलाई सिकाउनु पर्दछ। And I want to tell you a small story to illustrate. र यो कुरालाई विशेष व्याख्या गर्न म एउटा सानो कथा बताउँछु। Very often, even disciple doesn't understand the behavior of Guru. कहिलेकाहीँ शिष्यहरूले पनि गुरुको भाव मनोभाव बुझ्न सक्दैनन्। And sometimes he's getting angry with Guru. र कहिलेकाहीँ गुरुसँग नै क्रोधित हुन पुग्दछ। But sometimes even Guru has to chindanti, has to cut the knot of attachment. काठलाई गुरुले काट्नु जरुरी हुन्छ। But Guru is merciful. He wants us to understand this ourselves. तर गुरु यति दयालु हुनुहुन्छ कि उहाँले चाहनुहुन्छ कि शिष्यले आफैले यो कुरा बुझोस्। Once it was on family of jewelry people. You know the jewelry family? They're making this jewelry business. एकपटक सुन सम्बन्धी व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूको घर परिवारको कथा हो। And one day the father, he died. एकपटक पिता बित्नु भयो। And the mother and the small son remained vidva. They didn't know how to live. केवल माता र छोराहरू मात्रै बाँकी रहेका थिए पनि। And one day she said, I have one diamond har, what is it? Is a jewelry, necklace. So can you kindly go to the brother of your father, our uncle, and because he also has a shop just next jewelry shop, and give this necklace to him, and he'll buy it, and he'll give us big amount of money, so mongo chani hira, diamonds, and then we can live for one more year.
त्यसपछि आमाले छोरालाई बताउनुहुन्छ मसँग यो गहना छ हिराको हार, यो हार तिमी के गर हाम्रो पसल नजिकै छेउमा अङ्कलको अर्थात् काकाको पसल छ, त्यो पसलमा गएर तिमी सोध कि यसको कति पैसा पर्छ ताकि हामीहरू अर्को 1 वर्ष पनि हामी यसरी बाँच्न सक्दछौँ। So she gave her this, this marriage necklace. This is what you call it, gahana. They have it during the marriage. This is a very, very, woman never gives it away. Mangal sutra, Mangal sutra. Usually this is the last thing, lady never gives it away. त्यो जुन बिहेको समयमा लगाएको मङ्गलसूत्र थियो गहना, त्यो गहना अन्तिम गहना थियो जुन कुरा चाहिँ मान्छेले अन्तिमसम्म छोड्न सक्दैन, त्यही गहना उहाँले दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। Through avastha, ke garne sankat kal. So she gave it, and this boy took this diamond necklace and came to the uncle and said, "Uncle, can you kindly give us money for this? Please take it." र त्यो हिराको हार अर्थात् मङ्गलसूत्र त्यो छोराले लिएर जानुहुन्छ र काकालाई भन्नुहुन्छ कि हजुरले मलाई यसको पैसा दिन सक्नुहुन्छ? And uncle looked at this necklace and said, "Listen, my dear boy, he is my brother. I cannot take advantage of your poor situation. I don't want to disgrace my brother's family. Better I will teach you the jewelry business. I will teach you everything about the jewels and diamonds. Okay? And you take this necklace back to your home, please, to your mother. Keep it. I will teach you the science. It will be better. Deal." त्यसपछि उहाँ अङ्कलले बताउनुहुन्छ कि हेर बाबु, म तिमीलाई तिम्रो घर परिवारको गरिबको फाइदा लिन सक्दिनँ, म शोषण गर्न चाहदिनँ, बरु के गर म तिमीलाई यो गहनाको व्यापार कसरी गर्ने यो व्यापार गर्न सिकाउँछु, तिमीसँग भएको यो हार तिमीले घरमा फिर्ता लिएर जाऊ। Okay, so he said to teach him, and he taught him for 10 years. र उहाँले यसरी सिकाउनुहुन्छ कि 10 वर्षसम्म आफ्नो भतिजलाई सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। And the boy grew up. He already did all this bhakta program, bhakti shastri, bhakti vaibhava. He became head pujari, whatever. And he really became educated in chintamani science, this hira science. र त्यसपछि उहाँले 10 वर्षमा त्यो बच्चालाई ठुलो हुन्जेलसम्म सिकाउनुहुन्छ, नयाँ भक्ति ट्रेनिङ, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सम्पूर्ण कुराहरू सिक्नुहुन्छ र पछि त्यो चिन्तामणि अर्थात् त्यो हार सम्बन्धीको सम्पूर्ण कुराहरू कुन विज्ञ हुन पुग्दछ। And then the uncle said, "Now my boy, now you are completely PhD in hira jnana, vijnana." So chintamani, this is namo chintamani rupam chaitanya rasa vigraha. Purna shuddha nitya mukta abhinatvam namanamine. So this hira is very, very pure. Chintamani. So now you can go to your home and bring me that necklace. Now I can buy it from you. Now I don't worry about you now. Now you can do your own business. You can maintain your family. So now you can bring that diamond necklace and I will buy it from you. त्यसपछि अङ्कलले भन्नुहुन्छ, ल बाबु, अब तिमी योग्य भयो, तिमीले पिएचडी गर्यौ, सम्पूर्ण तिमीले यो हिराको बारेमा विद्वान बनिसक्यौ, अब तिमी तिम्रो घरमा गएर त्यो पहिलाको हार लिएर आऊ, अब चाहिँ म त्यो हार किन्छु। So son became very happy. Oh, now we'll get so much money. Uncle ready now to pay. He came, "Mom, give me that necklace, please. Uncle will buy it now." And mother gave him back that necklace. त्यसपछि ओहो बाबु खुसी हुन्छ र उनले सोच्दछ कि अब अङ्कलले चाहिँ हाम्रो यो हिरा किन्नुहुन्छ, त्यसपछि हामीहरूसँग धेरै पैसा हुन्छ र हामी खुसी हुन्छौँ भनेर आमा कहाँ जानुहुन्छ र माग्नुहुन्छ, "आमा ल त्यो दिनुहोस् न मलाई त्यो अस्तिको हार, त्यो हार चाहिँ अब हाम्रो अङ्कलले किन्नुहुन्छ।" And he took the necklace and then said, "Okay, before I give it to my uncle, let me check myself. Because I am now Hira Vigyan PhD professor. Let me check how it is before I give it. So let me put price myself, how much I will give." And when he was checking, to his surprise, he understood this is a nakli, American glass only. त्यो व्यक्तिले सोच्नुहुन्छ कि पहिला अङ्कललाई दिनुभन्दा पहिला त म एकचोटि आफै पनि चेक गराउन कस्तो रहेछ, किनकि मैले पनि हिरा विज्ञानमा त विज्ञ भइसकेको छु, पिएचडी गरिसकेको छु। जब उहाँले सम्पूर्ण त्यो हिरा हेर्नुहुन्छ, उहाँले हेर्नुहुन्छ केवल अमेरिकन काँच मात्रै रहेछ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू, र सोच्नुहुन्छ ओहो यो त नक्कली पो रहेछ। त्यो हाम्रो अपमान हुन्छ हाम्रो परिवारको, मेरो बुवालाई पनि खतरा हुन्छ। My family will become disgraced if people outside will know that we are so bewkuf. We just for so many years we kept some false necklace. त्यसपछि उहाँले सोच्नुहुन्छ ओहो यो त हाम्रो बेइज्जत हुन्छ, मेरो बुवाको पनि बेइज्जत हुन्छ, यसो भयो भने त अङ्कललाई अरू छिमेकीलाई थाहा भयो भने त कस्तो गाह्रो हुन्छ, त्यसैले यो कुरा चाहिँ बाहिर मैले खोल्नु हुँदैन भन्ने मलाई इच्छा हुन्छ। So he decided not to take it. He said, "Okay, Mom, you keep it." आमालाई पनि बोल्नु भएको छैन, ल आमा राम्रो एकदम, "You please keep it." He didn't tell even to the mother.
यतिसम्म कि उहाँले त्यो कुरा आमालाई पनि बताउनु भएन। आमा ल ठिक छ यो तपाईँ नै राख्नुहोस् भनेर आमालाई फेरि गरेको हुन्छ। And when he came back to uncle and said, uncle asked him, hey, where is the necklace? Give me necklace. And this boy became very, ashamed, and he put his head, sorry uncle, actually I looked and it was fake. I am so sorry, that's why I didn't bring it to you. जब अङ्कल कहाँ जानुहुन्छ र अङ्कलले सोध्नुहुन्छ बाबु खै त त्यो सुनको हार ल्याएनौ भनेर सोध्नुभयो र बाबुले चाहिँ बताउनुहुन्छ कि अङ्कल होइन मैले ल्याइनँ भनेर त्यो एकदम आफूलाई अप्ठ्यारो महसुस गर्दै उहाँले भन्नुहुन्छ वास्तवमा त त्यो नक्कली पो रहेछ। And then uncle smiled and said, my dear boy, thank you. I was waiting for 10 years when you tell me this. I could have been told you 10 years before. And our family becomes enemy because you blame me. Oh, uncle, he doesn't want to give us money. He's a rascal, cheater. He didn't pay money. So I had to wait for 10 years and wait when you will tell me this. र अङ्कल मुस्काउनुहुन्छ र त्यो बालकलाई भन्नुहुन्छ बालक म 10 वर्षदेखि म यही कुराको प्रतीक्षामा थिएँ कि तिम्रै मुखबाट मैले यो कुरा सुन्न पाऊँ कि यो कुरा नक्कली हो भनेर। यदि मैले त्यो समयमा तिमीलाई यो नक्कली हो भनेको भए भने हाम्रो परिवारमा फुट हुने थियो कि तिमीहरूले सोच्ने थियो कि यो अङ्कलले हामीलाई पैसा दिन चाहेन, हामीलाई ठग्यो, हामीलाई लुट्यो भन्ने सोच हुने थियो। म अहिले तिम्रै मुखबाट सुन्दाखेरि म खुसी छु। Now you know what is what. दूध का दूध, पानी का पानी. अब तिमीलाई यसको वास्तविक स्थिति थाहा भयो। So similarly, we can see very often, we don't have time, otherwise I'll tell you many stories. But sometimes we coming to Krishna consciousness. Oh, I know so many slokas, Guru Maharaj. I know, okay. I know this, I'm a professor, I'm an engineer, I have many award, I have this money, I have this. But Guru says, okay, you do Bhakti Shastri, you do training. I'm ready to wait long time when you will say, Amito Kangala Krishna Krishna Boli Daita Hopaj. I'm full number one, Guru Maharaj. कहिलेकाहीँ भक्तहरू आउँछन् छाती खोलेर गुरु महाराज गरे मलाई यतिवटा श्लोक थाहा छैन, यति मलाई ज्ञान छ भनेर सम्पूर्ण कुराहरू बताउँदछन् र गुरुले सोच्नुहुन्छ ल ठिक छ तिमी गर म त्यो दिनको लागि पर्खिरहेको छु कि जुन दिन तिमी आउँछौ यो सम्पूर्ण कुराहरू सिकेर मलाई भन्छौ कि गुरुदेव म तपाईँको पछि लागेको छु, मसँग म त एउटा कंगाल छु, मलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने स्थितिमा देख्न चाहन्छु। That's why Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada also. Nachao, I am nothing. I don't have bhakti, I don't have knowledge, I am simply your nimitta, putala. Make me dance as you like. And Chaitanya Mahaprabhu same thing, he said, Amar Guru Amar Murkho Dekho Koryas. I am full number one, Guru Maharaj. यही कुरा चाहिँ चैतन्य महाप्रभु यति समय श्रील प्रभुपादजीले पनि बताउनुहुन्छ मसँग भक्ति पनि छैन, ज्ञान पनि छैन, केवल मलाई पुतलीको रूपमा नचाउनुस् भन्नुहुन्छ, जुन कुरा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले सिकाउनुहुन्छ। And therefore, as a conclusion, once Srila Prabhupada was giving lecture and he told to everyone, you are all fools. एकपटक प्रभुपादजीले प्रवचन दिइरहनु भएको हुन्छ र त्यस समयमा सम्पूर्ण व्यक्तिलाई हुन्छ तिमीहरू सब मूर्ख हो। And one disciple said, yes, Guru Maharaj, I am fool. No, except you, everybody fools. र त्यसपछि त्यो सुने पश्चात त्यहाँ बसेको मध्ये एकजना शिष्यले स्वीकार्नुहुन्छ, हो प्रभुपाद म मूर्ख हुँ। अनि प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ होइन, तिमी बाहेक सम्पूर्ण व्यक्तिहरू मूर्ख हुन्। Why? Because to understand that I am fool requires intelligence. किनकि You are intelligent. कसैले म मूर्ख हुँ भनेर जान्नको निम्ति पनि बुद्धि चाहिन्छ, त्यसैले भन्नुहुन्छ तिमी बुद्धिमान हौ। Tadami buddhi yogam tam. This is buddhi yoga. Bhakti yoga means to have intelligence, and intelligence comes from Guru and Shastra, Guru Sadhu Shastra. त्यसैले भक्ति योगालाई बुद्धि योगा पनि भनिन्छ, अर्थात् यो बुद्धि गुरु या शास्त्रबाट प्रदान हुन्छ। And one of the Shastras is Mahabharat. So it is so much wisdom and buddhi is here, chindanti, to cut out doubts. र हाम्रा विभिन्न संशयहरू नष्ट गर्नको निम्ति एउटा विशेष पुस्तक अर्थात् शास्त्र महाभारत रहेको छ। And we have only few copies left, which is cost 700 rupees. And if somebody want to contact you, please kindly Ramachandra Priyadas. He is our mercy distributor. र यो पुस्तक धेरै कम मात्रामा मात्रै छ र यसको दान 700 रुपैयाँ रहेको छ। थोरै मात्र पुस्तक छन्, हजुरले रामचन्द्र प्रियलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। Because we still have to distribute 2,50,000 books. किनकि 2,50,000 पुस्तक बाँड्नु हाम्रो टार्गेट बाँकी नै छ। Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Thank you. Grantarat Srimad Bhagavatam Mahapurana ki. Gaur Premanande.
No. पछि